Yoma פרק ד' Mishnah ד', 4th chapter, 4th Mishnah. Mishnatenu bar lelamed. This Mishnah comes to teach us. So we left last time with the two goats. We're going to leave the two goats alone by themselves. And after that was the incense and the blood for the thing, but we left it. We're going to leave it over there. And we're going to continue differences between Yom Kippur, it looks like. ששונה הייתה חטיית הגחלים ביום כיפורים. The taking of the coals in Yom Kippur was different מבכל יום, from every day. וכן היה הבדל גם בקטורת עצמה, כפי שיובא במשנה. And there was also a difference in the incense itself, like the Mishnah is going to explain. בכל יום, in every day, אותו כהן שזכה בעבודת הקטורת, that כהן that merited to do the service, which wasn't the high priest, only on היה חוטא נוטל גחלים בשביל הקטורת. He used to take coals for the קטורת, for the incense. שהיה מקטיר על המזבח פנימי שבהיכל. He used to take it to the inner altar that's in the היכל. As in the regular day, number one, a regular Kohen could do it. In Yom Kippur, only Kohen Gadol. That's right. In Kohen Gadol, everything the Kohen Gadol did. Everything. Yeah. Here it's okay. And how was it done? It was done בשל כסף. במחתה של כסף. Usually it was done with silver. הוא מערה בתוך של זהב. And then he will transfer it from the silver into the gold. The priest. ואחר כך היה מראה את הגחלים לתוך מחתה של זהב. Then he will transfer it into a gold dustpan. בגמרא מבואר, הטעם, שלא היית חוטא בשל זהב, it says, why not on gold? It's incense. לפי שהתורה חסה על מעונם של ישראל. It says, because it's very expensive gold. And you're not allowed to use public money and waste it. שכן חטיית הגחלים שורפת את הזהב ומכלה אותו. Because scraping with the gold is very soft. You're going to work with gold, you can imagine what's going to happen. Every couple of days you need a new dustpan. והיום, ביום הכיפורים, but today, one day a year, ביום הכיפורים חוטא בשל זהב. The high priest will use a golden one. במחתה של זהב. Without the silver, that's right. הוא בא היה מכניס את הקטורת לפנים. And in it he used to take the קטורת to the inside, to the היכל. כדי להקל על הכהן הגדול משום חולשתו. Because again, the Kohen Gadol didn't sleep at night. He's probably old, he's weak, he's fasting. שלא יצטרך להראות מכלי אל כלי. You don't want him to transfer from one vessel to another. One day a year, it's not going to be such a big loss. That's the first difference. Another difference. בכל יום חוטא בשל 4 קבים. Every day the shovel used במחתה של כסף שהחזיקה 4 קבים. It used to hold 4 קבים. A cave, 2 liters, around 4 liters. Imagine, it's a big thing. הוא מערה בתוך 3 של קבין. Then he would transfer it into a smaller shovel of 3 קבין. בתוך מחתה של זהב שהחזיקה 3 קבים. ונמצא קו של גחלים מתפזר. And you see that there was one cave of coals that used to spread around. והיו מכבדים אותם לאמת המים שבעזרה. And he would clean it into the water that was in the Azara, into the small river that was in the Azara. והיום חוטא בשל 3 קבים. And today he would take the golden one that is 3 קבין. ובא היה מכניס. And this was the one he used to enter with it. מהטעם שבארנו לעיל, like we explained above, כדי להקן על הכהן גדול, to make his job on Yom Kippur easier. רבי יוסי אומר, רבי יוסי disagrees. He says, בכל יום חוטא בשל שאה. He just disagrees about the measurement. It says, every day it was a שאה, שהיא 6 קבים, ומערה בשל 3 קבים. And he used to transfer it to 3 קבים. ונמצא לדעתו 3 קבים מתבזרים. So the only difference between them is how much was used to be wasted. Is it 1 cave or 2 caves? והיום חוטא ב3 קבים הוא בא היה מכניס. And today he used to bring in 3 קבים, and in it he used to bring it into the temple itself. ואין הלכה כרבי יוסי. But the הלכה is not like רבי יוסי, which means it was 4 and 3. וכך. בכל יום הייתה כבדה. Every day the shovel was heavy. המחתה הייתה כבדה, שהיה דופנה, what do you mean heavy? It was thick.
והיום קלה, and today it was thin. המחתה הייתה קלה, שדופנה הייתה דק. But it was very thin one. בכל יום הייתה ידה קצרה. Every day the handle of the shovel was short. הידית של המחתה הייתה קצרה, the handle was short. והיום ארוכה, and today it was long. הידית הייתה ארוכה, the handle was long. Why? כדי שיוכל לתנות תחת זרועו, ותהה הזרועו מסייתו. Because he could... That's right. You can have against it. A leverage against it. That's right. If it's a small one, you can just hold it. It's hard to hold. With a big one, you put it under your thing. Okay. בכל יום הייתה זהבה ירוק. Every day, on a regular day, the gold was green, which means it was probably used to put some copper into it. It wasn't pure. It wasn't 24 karat. It was 18 karat. Yeah, it was 18 karat. Yeah, like what you say. המחתה של זהב שמראה לתוכה זהבה ירוק, כלומר צהוב, which means a little bit yellow, not red. It wasn't gold. It wasn't 24 karat. It was 18 karat, let's say. והיום אדום, but today it was red. המחתה הייתה של זהב אדום, שחשיבותה מרובה משל ירוק. It was better quality gold, מפני כבוד היום, because of the honor of the day. This is דברי רבי מנחם, this is according to רבי מנחם. בברייתא בגמרא מובא שזהב אדום היינו זהב פרויים. It says that the golden gold is called זהב פרויים. הנקרא שם כך שהוא דומה לדם פרים. It is called this way because it is similar to the blood of a bull. So red. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערביים. Every day you would give a measurement of פרס in the morning and another measurement of פרס in the evening. פרס היינו חצי מנה משקל 50 דינר. Gives us the measurement, 50 dinar. והיום מוסיף מלוך אופניו. And today, as we're going to see in the verses, is going to add full hands. מלוך אופניו, full hands. קטורת of incense, ששלוש. הקטורת היה הכהן גדול עושה ביום הכיפורים. Because in יום כיפורים there was a third one. 2 כמו בשאר ימות השנה. 2 like in the other days, שחריס ומנחה. פרס בשחרים ופרס בין ערביים. על המזבח שבהיכל. That was on the altar that's in the heichal. ועוד אחת נוספה של עבודת היום. And one more was actually going to be taken into the Holy of Holies, as we're going to see. שמכניסה לקודש הקודשים, וזו הייתה מלוך אופניו. And that was a full hands. בכל יום הייתה דקה. Every day it was fine incense. הקטורת הייתה דקה. כמו שכתוב במעשה הקטורת, like it's written in מעשה הקטורת, ושחקת ממנה הדק. It says you have to make it into fine incense, והיום, הקטורת של היום, and today, the יום כיפור, שהיה מכניס לקודש קודשים, the one he used to enter into the Holy of Holies, הייתה דקה מן הדקה, was extra refined. בגמרא מבואר הטעם, the Gemara explains, שנאמר בסדר עבודת היום, ולקח מלוא המחתה גחלי אש. It says, and he should take, on that day, on יום כיפור, a full of shovel, coals, ומילא חפניו קטורת סמים דקה. And he's going to fill his hand with incense which is refined. ומה תלמוד לומר דקה? It says, what do you have to say? Refined, דקה, fine. והרי כבר נאמר, ושרקתי ממנו, we already know it's fine from the other one. אלא בא כתוב ללמד שהקטורת של יום כיפורים תהיה דקה מן הדקה. It comes to teach you that it has to be, afterward it was to be fine, double fine. It has to be double chopped. היינו שמפריש 3 מנים של קטורת מערב יום הכיפורים. So, ערב יום כיפור, he would make three measurements, כדי ליטול מהם מלוך עיניו להקטרה ביום הכיפורים, so that he can use it with full hands for incense on יום כיפור. ומחזירם למחתשת בערב יום הכיפורים, and he would retake it into the grinder, and he would regrind it the day before Yom Kippur, ושוחרקם יפה יפה כדי שדקה מן הדקה. Actually, we'll refine it the day before Yom Kippur.